It feels so sweet to be home. Na kwa hivyo najihisi nafurahi kuwa nyumbani. A phrase we used to say when I was a kid is that mother's milk is always sweetest. Na anasema mtu akiwa mchanga maziwa ya mama ndio matamu zaidi. Last night I was eating some dengu and chapo and some how do you call that? Some cabbage that Anne had made, and it was just sitting in my stomach like sweet milk. Yeah, na jana nikakuna chakula na nikahisi nimefurahi. So I also want to bring you greetings from my parents, from Ed and Kelly. They want to be with you as well. Nataka kuwaletea salamu kutoka kwa Ed na Kenny, wanawatakia mema pia nanyi. They miss all of you very much. Na wanawaheshimu sana. Yeah, the reason actually I'm only here in Kenya for a little more than one day, and tonight I go to Tanzania. Na niko hapa Kenya kwa siku moja tu, na afu jioni nitaelekea pande Tanzania. And the reason I'm going to Tanzania is I've been working, many of you know, for this group called Talking Bibles International. Kwa sababu naenda pande Tanzania, wengi wenu mnajua, nimekuwa nikifanya kazi na hii wanaoitwa Talking Bibles. We make these little audio gadgets. Hopefully you've seen them before. Najua labda umeona hizi vifaa kidogo. This one is broken so it doesn't make any noise, but normally when you turn it on, someone starts reading the Bible off of this device. Na kwa hivyo ukiwasha kuna mtu ambaye atakuwa akisoma Biblia kutumia hicho chombo. All over the place, both here in East Africa and many countries. Kwa hivyo tukatengeneza hizi tukaziweka katika sehemu mingi hapa Afrika Mashariki na hata pale India. And actually that's where I've been for the last year and a half, 2 years, as I've been in India. Na kwa hivyo karibu miaka 2 nimekuwa pale India. There in India I've been doing some taking photos and videos, interviewing people who use these Bibles. Na pale India nimekuwa nikipiga picha na kuuliza watu maswali ambao wanatumia hizi vifaa. And that's why I'm headed to Tanzania tomorrow, so that I can interview some more people who use our Bibles. Na ndiposa naenda pale Tanzania ili kuuliza watu wengi maswali ambao wanatumia hizi Biblia. But also I've been in India to start a recording project. We've been recording the Old Testament in one Indian language. Lakini pia tumekuwa pale India ili tuweze kunakili Biblia kwa lugha ya Kihindi. That language is called Bhojpuri. Inaitwa hivyo. So it's one language there spoken by maybe 40 million people. India is a huge country, so 40 million might sound like a lot, nearly the population of Kenya, but actually it's a small group in India. Na hiyo lugha ambayo tunatafsiri ni lugha ambayo ina watu kama milioni 40. Wanaweza sikika ni wengi, lakini ni watu wengi sana pale India. So since I've left my church 10 years ago and went and finished college, that is mostly what I've been doing, is working for this group Talking Bibles International. Kwa hivyo kutoka nitoke katika kanisa langu hapa miaka 10 iliyopita na kumaliza shule, nimekuwa pale India nikifanya kazi hiyo. But today I want to tell you a bit more about my work with Talking Bibles, but I also want to tell you a bit about the scriptures as well. Lakini leo nitakuwa nikieleza kuhusu kazi hii ya Talking Bible, lakini pia nitakuwa nikieleza maandiko kwa undani. And specifically I want to tell you a bit about a song that Mary sings in Luke chapter 1. Na hasa nataka kuambia hadithi ambayo Maria anaimba katika Luka mlango wa 1. In English we call it the Magnificat. I don't know if there's any specific name for it in Kiswahili. Na kwa Kiingereza inaitwa hivyo Magnificat, lakini kwa Kiswahili hata mimi sijui. And actually this song is pretty popular during Christmas season. Na wimbo huu una maana sana katika misimu ya Krismasi. And indeed Christmas is probably my favorite holiday. Na Krismasi pia inakuwa ni mojawapo ya holiday ambazo nazipenda. But it's June now, we should acknowledge. Na lakini leo ni mwezi wa 6, tunapaswa kutambua hilo. On a calendar we're basically as far as we can get from Christmas. Na kwa hivyo kwa kalenda tuko mbali sana na Christmas. So why should we be studying this song right now during this time of the year? Na basi mbona tuweze kujifunza wimbo huu wakati huu wa mwaka kama wa mwezi wa 6? But I want to assure you that what Mary has to tell us in this song, it's actually relevant for every season of the year and for every person here.
Kwa hivyo nataka kuambia wimbo huu mania ambao anaandika una umuhimu katika kila misimu ya mwaka. And that message that Mary has for us is that her son Jesus came to this world to turn it upside down, to reverse all of our life fortunes. Na kwa hivyo ujumbe yule ambao mania nataka hapo tujue ni kwamba mwana wake Yesu Kristo alikuja katika ulimwengu huu na kugeuza juu chini. And like Mary did, I want you to submit to that reversal, that upside down kingdom of Jesus. Na kama vile mania nifanya, nataka pia na wewe unyenyekee kwa ufalme huu ambao ni wa juu chini. So let's read this section. We're reading from chapter 1 of Luke, starting at verse 46 to 55. Kwa hivyo tutakuwa tusoma Luka mlango wa kwanza 46 hadi 51. Yeah. Luke 46 to 51. Yeah, 46 to 55. Yeah, nitasoma kwa lugha ya Kiswahili Luka mlango wa kwanza mstari wa 46 hadi 55. Inasema hivi: Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake zadumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewasibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyoambiwa baba zetu Ibrahimu, na uzao wake hata milele. Let's pray. Holy Father, I pray that these words from your exalted servant Mary, that they would sink into our hearts, that they would ring in our ears, that they would transform our imaginations to see the world as you see it, to see your kingdom work as you see it. I pray these things in your name, Lord Jesus. Amen. Amina. So we've just read this beautiful song. Na kwa hivyo tumesoma wimbo huu mzuri. And I want to read it together a few more times as we go through today. Na nitaisoma mara nyingine tukiendelea. And we'll talk about the song directly, some of the verses. Na tutasoma kuhusu wimbo huu. But first we should consider some of the context, the literary and the historical context of this song. Lakini wacha tupate muktadha wa maandiko na kihistoria kuhusu wimbo huu. So to start very simply, you can look down in your Bible and you can see this is on the very first page of Luke's Gospel. Na ukitazama katika Biblia hii ni katika ukurasa ya kwanza ya Biblia yako. But there's a few stories that Luke puts before this song, so we should remember what those stories are before we get to this song. Lakini kuna hadithi ambazo Luka anazungumzia kabla ya wimbo huu, na wacha tujikumbushe hadithi hizi ni gani. Of course, like many of the New Testament books, Luke has this introduction. He explains why he's writing this book. Na kama Biblia zenyu venye zinawaambia Luka anaeleza mbona anaandika kitabu hiki. He tells this man Theophilus that he's gone around interviewing people who have been eyewitnesses to the gospel story, and he's been recording their stories. Na anaambia Theophilus ya kwamba amekuwa akiwahoji watu na kuandika kuhusu mambo haya. And he says all this because he wants Theophilus to be firm in his belief about these stories that he's heard. Na anasema haya ni ili Theophilus akuwe na imani iliyodumu kuhusu mambo haya. He wants him to trust the stories that he's heard. Luke wants Theophilus to trust the stories that he's heard about Jesus. Na kwa hivyo Luka anataka Theophilus aamini hadithi hizi na maneno haya. And immediately after this introduction, Luke starts telling the story of Gabriel. Na katika utangulizi Luka anaanza kwa kueleza hadithi ya Gabrieli. Gabriel is this angel that shows up a couple times in his gospel account. Gabrieli malaika huyu anayejitokeza kwa hadithi hizi mara nyingi. And first Gabriel appears to this angel named Zechariah. Na kwa hivyo Gabrieli kwanza anamtokea huyu mtumishi anaitwa Zakaria. Or to a priest named Zechariah. Kwa huyu kuhani anaitwa Zakaria. And Zechariah is this old man who works in the temple in Jerusalem. Na Zechariah ni mtu mzee anayefanya kazi katika hekalu pale Yerusalemu.
This is all happening before Jesus is born. Na hii yote inafanyika kabla Yesu kuzaliwa. And Zechariah has this wife named Elizabeth, who's barren. Neither of them can have children. Na Zechariah na mke huyu ambaye anaitwa Elizabeth ambaye ni tasa hawezi kupata watoto. And while Zechariah is in the temple doing his worship service, Gabriel shows up and starts speaking to him. Na wakati Zechariah yuko pale katika hekalu akifanya huduma yake, Gabriel anamtokea na kuzungumza naye. And Gabriel tells him, your wife, she's going to have a kid. She's going to have a son. Gabriel anamwambia mke wako atapata mtoto wa kijana. That son's name is going to be John. Na jina la huyo kijana ataitwa Yohana. And for whatever reason, Zechariah doesn't really believe the angel fully. Na kwa sababu tusizozielewa, Zechariah hamwamini Gabriel kikamilifu. He doesn't completely trust that this could actually happen, that this could be. Haamini ya kwamba hii inaweza kufanyika ama hii litaweza kutendeka. And so he's struck mute by that angel. Na kwa hivyo anafanyika mtu asiyeweza kuongea na yule malaika. And then after this, Luke tells the story of Gabriel coming to Mary. Baada hii Luka anatuambia hadithi ya Gabrieli akimtokea Maria. Zechariah was this priest who was working in the city. He was very old. He would have been revered in his society. Unaona Zechariah alikuwa ni mzee akifanya kazi na hapo na kuheshimika na jamii yake. Mary is like the opposite of Zechariah in many ways. Na kwa njia nyingine Maria ni kinyume cha Zechariah. She was a young unmarried woman. Alikuwa ni msichana mdogo ambaye hajaoneka. She lived in a rural area of the country. Alikuwa anaishi pale mashambani. And the area that we'll learn later has a bit of a bad reputation. Na ni sehemu ya mashambani ambayo haikuwa na sifa njema. Compared to Zechariah, she doesn't have any of that status, that honor that Zechariah would have had. Ukimlinganisha na Zechariah hakuwa na ile cheo ama jina na kutambulika kama Zechariah. But Gabriel comes to this young woman and he says, you're going to have a child. Lakini Gabriel anamkujia huyo msichana na kumwambia utapata mtoto. His name is going to be Jesus. Na jina lake ataitwa Yesu. He's going to be the savior of the world. Na atakuwa ni mwokozi wa ulimwengu. And Mary also has some doubts. Lakini pia Maria ana mashaka kidogo. But ultimately she trusts, unlike Zechariah. Lakini hatimaye anaamini kinyume na Zechariah. She trusts the word of that angel Gabriel. Anaamini maneno ya malaika Gabrieli. Then following this story, Luke tells us that Mary goes to visit Elizabeth, Zechariah's wife. Na kufuatia hii hadithi Luka anatuambia Maria akaenda kumtembelea Elizabeti. Actually, it just so happens that they're relatives. Na ikafanyika kwamba walikuwa wao ni watu wa jamii moja ama walikuwa ni wa jamii moja. So Mary goes to presumably take care of Elizabeth while she's pregnant. Na kwa hivyo Maria anaenda kumshughulikia Elizabeti ambaye ni mjamzito. And when Mary shows up, the son in Elizabeth's womb leaps. Na wakati Maria anatokezea, mtoto ambaye ako kwa tumbo ya Elizabeti anacheza. And by this somehow Elizabeth realizes something is up, something is going on. Na kwa hii Elizabeti anajua kwamba kuna kitu cha maana. And Elizabeth, this older woman who's married to one of the priests of the temple, she exalts this young woman Mary. Na Elizabeth ambaye ameonewa na huyu kuhani mzee anamhimiza Maria. Elizabeth says, Mary, you are blessed among all women. Na Elizabeth anamwambia Maria, umebarikiwa kuwashinda wanawake wote. And that's where we come to this song. This song is Mary's response to Elizabeth's praise. Na kwa hivyo wimbo huu ni Maria akimjibu Elizabeth ama akijibu wimbo wake Elizabeth. So let's read it again. Wacheni tusome tena. Yeah. So tutasoma tena ni Luke chapter 1 verses 46 to 55 inasema hivi. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi wote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na neema zake zadumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge
amewakweza, wenye njaa amewasibisha mema, na wenye mani amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka neema zake, kama alivyomwambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Yeah, thank you. So actually, let's talk now a bit about where is this Mary from? Luke tells us that she's from this village called Nazareth. Na Maria, wacha tuzungumze Maria huyo anatoka wapi? Luka anatuambia anatoka kwa kijiji kitwacho Nazareti. And actually, this is a good time to tell you a bit more about where I've been working for the last few years. Na nimechukua muda mdogo kueneza mahali nimekuwa nikifanya kazi kwa miaka michache ambayo imepita. This village of Mary is called Nazareth. It's in a region called Galilee Na kijiji in hiki ancient cha Israel. Nazareti kiko katika kijiji cha Galilaya. And actually, that region of Galilee is very similar to the region that I've been living in India called Bihar. Na kijiji cha Galilaya kinafanana kijiji ambacho naishi kinachoitwa Bihar. Bihar. Sorry, the many strange words will be here. Yeah. There's obviously lots of differences, but some similarities are there as well. Kuna tofauti kadhaa, lakini pia kuna kufanana kadhaa katika hizi hadithi. But also, you all might be able to get some idea of where this place is, where Nazareth is, from your own experience, if you've ever gone home, gone up country. Na wewe pia unaweza kuwa ukifahamu Nazareti iko wapi kutokana na maisha yako pale mashambani. See, Nazareth is a little farming village out in the very rural part of the country. Na kwa hivyo huku ni kune mashambani mwa nchi. Their main industry is just agriculture, horticulture, taking care of animals, that sort of business. Na kazi yao kuu ni ya mashambani, kuangalia wanyama. Of course, like many places in Kenya. Kama sehemu mingi hapa Kenya. And like Bihar as well in India, where I stay. Na pia inafanana na pale Bihar, kazi yao pia ni ya kuwatunza wanyama. And this area that Mary lived in ancient Israel, they also had a slightly different language that they spoke than many other places in the country. Na pia katika hii sehemu ya Nazareti walikuwa na lugha yao tofauti waliokuwa wakizungumza ukilinganisha na sehemu zingine. That area they would have spoken probably almost purely Aramaic. Na ile sehemu walikuwa wanazungumza Kiaramaic kwa njia kubwa. Whereas if you came into the cities like Jerusalem or Bethlehem, you might have a mix of Greek and Hebrew. Lakini kama ungeenda pale mjini kama Yerusalemu ama Bethlehemu, wangezungumza kwa lugha ya Kigiriki ama Kiebrania. Just like here, the farther up country you go, the less and less Kiswahili you hear, the more and more kama vile tu Kikuyu, Kiluo, whatever direction you're going. Yeah, kama vile tu ukiingia pale mashambani watu wanaanza kuongea kwa lugha za mama ukilinganisha na hapa mjini. And Bihar is similar. Bihar has, in India there's a few major trade languages, but in the north there's a language called Hindi. Na pia pale Bihar hivyo ndivyo panivyo. Ukienda pale kaskazini utapata wana lugha ya Kihindi. This is a language that I learned to speak. Hii ni lugha ambayo mimi nilijifunza kuzungumza. It's a language like Kiswahili. Many people speak it. Ni lugha kama Kiswahili ambayo watu wengi wanazungumza. But like Kiswahili, it's not the mother tongue of that many people. Lakini kama Kiswahili si lugha ya mama kwa watu wengi. So in Bihar we have many other mother tongues like Bhojpuri, the one I spoke about previously. Na kwa hivyo pale Bihar pia kuna lugha zingine mingi za mama kama hiyo ambayo alizungumzia hapo awali. And actually that's why I'm doing this audio recording project there in Bihar at this time. Na hiyo ndio pia sababu nafanya hii recording pale Bihar kwa wakati huu. See, even though we already have audio Bibles available in Hindi, and many people can understand those, kwa sababu hata kama tuna Biblia za kuzungumza mingi pale India na watu wengi wanazifahamu, our belief is that everyone should have access to the scriptures in their mother tongue. Imani yetu ni kwamba kila mtu anapaswa kuielewa Biblia kwa lugha ya mama. When people hear the scriptures in their own language, it touches their heart much ya kwamba more watu deeply. wanaposikia Biblia kwa lugha yao huguza mioyo yao.
So for more than a year now, I've been working on this recording project. Na kwa hivyo kwa zaidi ya mwaka moja nimekuwa nikifanya recording ama hii project ya hii recording. Basically in the hall in my flat, I have a little small recording studio. Na kwa hivyo pale chumbani kwangu nina sehemu ya kuweza kufanya hizi recording. And when the translators of that Bible have some more books ready, then I call some pastors to me who speak that language. Na kwa hivyo wakati wanataka kutafsiri na waita wachungaji. And they'll come and they'll stay with me for a week or two and they'll read those books on a microphone. Na kwa hivyo watakuja wiki moja ama mbili na kusoma zile vitabu wakitumia vipaza sauti. And slowly we're recording this Bhojpuri Old Testament. Na kwa hivyo sasa tumekuwa tukirecord kitabu cha Agano na Kale. We've finished from Genesis all the way to First Chronicles so far. Ukumbani huu tumemaliza kitabu cha Mwanzo kufikia Kumbukumbu na tunati ya First Chronicle. And the New Testament was finished some years ago. Na Agano Jipya tunimaliza miaka kadhaa iliyopita. So, but our hope is that once we finish this project, these Bhojpuri speaking people will have access to those audio scriptures in their own language. Na kwa hivyo imani yetu ni kwamba tukimaliza kazi hii hawa watu wa Bhojpuri wataweza kuelewa Biblia kwa lugha ya mama. And that's not just important because we know that people understand better their own language. Na si tu watu wa Bhojpuri kwa sababu tunaamini watu wanafahamu Biblia vema kwa lugha ya mama. But also the whole reason we make these audio Bibles is because of extreme illiteracy around the world. Na pia kwa sababu nyingine ya kufanya hizi Biblia ni kwa sababu zinaleta watu kufahamu katika ulimwengu. But especially in India, there's an extreme amount of undereducation, a lack of education. Na hasa pale India kuna kiwango kikubwa ya kwamba watu hawajaelimika. Just like in Mary's day in Galilee, education wasn't a huge priority for people living in Nazareth. Kama tu nyakati za Maria pale Galilaya, masomo haikuwa imepewa kipao cha kwanza ama haikuwa imekenewa sana. There was an education system that we'll speak of in a couple minutes. Na kulikuwa kweni na masomo nyakati hizo. But basically, if you're going to spend your whole life farming or herding animals, you don't need a very extensive education system. Lakini kwa sababu utatumia maisha yako pale ukiwaangalia wanyama haukuhitaji masomo ya ndani sana. And Bihar is the same way. Many people there don't have any opportunities to get any job other than farming or manual labor. Na pia pale India Bihar hivyo ndivyo ilivyo. Watu wengi hawapati nafasi za kufanya kazi katika kampuni ama kwingine. And so, of course, many people are never sent to school. Na kwa hivyo inamaanisha watu wengi hawapelekwi shule. Or the schools are so bad or so corrupt that there's no use in going to school. Na kweli pale shule zimeharibika na mingi kuna ufisadi na hakuna haja hata unakosa umuhimu wa kwenda shuleni. Or they go to school for a few years but then some emergency forces them to quit. Na wengine pia wanaenda shule kwa miaka kadhaa lakini mambo yasiyozuilika yanawafanya kuacha shule. So in Bihar, Bihar has some of the worst education outcomes of any place in India. Na kwa hivyo unaona pale Bihar kuna kuwa na matokeo mabaya katika masomo ukilinganisha na sehemu zingine za India. So that's really the main reason we're doing this recording project. Na hiyo ndio inatufanya tufanye kazi hii ya kunakili Biblia kwa lugha hiyo. But there's another reason that actually Bihar and Galilee are similar to each other. Lakini pia kuna sababu nyingine ya kwamba Bihar na Galilee zilikuwa zinafanana. See, both of them have a bit of a reputation. Unaona zote zilikuwa na sifa mbaya ama sifa mbovu. In Jesus' day, in Mary's day, Galilee and Nazareth were kind of known as backwater places. Unaona nyakati za Yesu mazaki Maria, Galilaya ilijulikana ni sehemu ambayo imerudi nyuma, ama sehemu ambayo haijaendelea. Maybe you've had that experience yourself if you grew up country and the first time you came to Nairobi, everyone could tell that this was your first time in the city. Na labda hata wewe unahisi hivyo ulipotoka pale mashambani na kuja hapa mjini. They kind of look at you like, oh, look at the way this guy's dressed. Na labda ukahisi angalia venye hao watu wanavaa. Look at the way she, or listen to the way she is talking. Ama angalia jinsi anavyozungumza. People don't often respect people from the countryside, oftentimes. Unaona kawaida watu hawaheshimu watu ambao wametoka pale mashambani.
Or maybe you're from Nairobi itself. ama labda wewe umetoka hapa Nairobi. I don't know how it is now. I've been away for almost 10 years. Sijakuwa hapa Nairobi kwa miaka 10, kwa hivyo sijui jinsi ilivyo. But when I was a kid, the place you didn't want to be associated with was like Mathare, maybe. Lakini nikiwa hapa, sehemu ambayo hungetaka watu wakutambue nayo ni tuseme sehemu kama Mathare. It was a place that everyone had dark associations with. Unaona, ni sehemu ambayo ina sifa mbaya ambayo watu hawangetaka kuhusishwa nayo. Maybe it's because of crime. Labda ni kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Maybe it's because of poverty or lack of education. Labda ni kwa sababu ya umaskini ama hakuna masomo. Maybe there's no good reason, but there's that bad reputation. Labda hata hakuna sababu, lakini kuna sifa hii mbaya. That's the kind of place that Mary lives. Sehemu kama hii ndio Maria alikuwa akiishi. And it's also very similar to where I live in India, Bihar. Na pia inafanana na mahali ninapoishi pale India, Bihar. Actually, Bihar, when I tell Indians, in the US there are many Indians living in there. Unaona pale Marekani kuna Wahindi wengi. When Indians in the US hear that I live in Bihar, they go, their eyes get huge. Unaona Wamarekani na Wahindi wakisikia naishi Bihar na wanashangaa, wanashikwa na mshtuko. They go, how do you live there as a white guy? Unawezaje kuishi pale kama mzungu? Wanamuuliza. Bihar has this bad reputation actually for some good reasons. Ni kwa sababu Bihar ina sifa mbaya kwa sababu hizi. Because in the past, crime there has been very terrible. Kwa sababu pale mwanzo utovu wa nidhamu ulikuwa juu sana, ama ugaidi ulikuwa juu sana. And even in other parts of India, the criminals come from Bihar. Na hata sehemu zingine za India ugaidi unatoka pale Bihar. People will come from Bihar in gangs, steal everything, and then they'll just rush back to their state so the cops can never catch them. Unaona watu wanatoka Bihar wanafanya uhalifu na kwenda kwingine. Check. And now it's working. I'll hold on to it. So Galilee didn't have a reputation for that. Lakini Galilaya haikuwa na sifa ya ugaidi, lakini ilikuwa na sifa mbaya kwa sababu ya kuwa ni sehemu ya mashambani. So Mary would have had this same reputation. Na labda Maria alikuwa na sifa kama hii. And personally, as a young woman, she would have been seen without really much status. Na kama msichana mdogo hangeonekana kama mtu wa kuheshimiwa vile. And we know this in almost every society, women are looked down upon anyway. Na tunajua hata kawaida kwa jamii mingi wanawake wanadumishwa. But especially in that time before they've even been married, women are often looked at almost like children, like no better than children. Lakini hasa nyakati za Maria wanawake wanidumishwa kama watoto, wanaonekana kama watoto. They're not given any authority, they're not given any ability to say anything. Hawako wamepewa mamlaka ama uwezo wa kusema chochote. That would have been the same for Mary as it is for us today. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Maria na ndivyo ilivyo kwetu siku ya leo. And I mentioned that actually in Galilee there was a small education system. Na nimesema kwamba pale India kulikuwa na kuna hali ndogo ya masomo. Of course, those ancient Jewish people, they had the Hebrew scriptures that they cared about a lot. So pale Waisraeli walikuwa what we call the Old Testament. Walikuwa wanajali sana masomo ya Agano na Kale. And so they had an education system to teach people the Old Testament scriptures. Na kwa hivyo walikuwa na hali ya masomo ya kuwafundisha watu Agano na Kale. But largely this education system was designed for men. Lakini hasa masomo haya ilikuwa imetengenezwa kwa sababu ya wanaume. And even for those men, it was largely an oral education system. Na hata kwa wanaume ilikuwa ni mafundisho iliyofanywa kwa njia ya mdomo. Meaning kids would go to the synagogue and they would hear the scriptures read aloud. Ikimaanisha kwamba watoto wangeenda pale sinagogu na kusikiza Biblia ikisomwa. And they would hear teachings from the rabbis. Na labda wangesikiza mafundisho kutoka kwa wale walimu. They would hear the psalms being sung. Wangesikiza nyimbo zikiimbwa. And they would memorize all of these stories and songs and everything else. Na wangeweza kunakili kwa akili hizi nyimbo na haya maandiko.
So even for young men, even for boys, that education system wasn't quite what we think of as going to school. Na kwa hivyo hata kwa vijana masomo haikuwa jinsi tunavyoweza kuifikiri siku ya leo. And in a third way, Mary has a strike against her. Na kwa njia nyingine Maria, she is pregnant without a husband. Na kwa njia nyingine tunamwona Maria amepata mimba bila ya mume. This is, I think, there's few places where this isn't some stigma. Na kwa njia nyingine hii italeta ile kushushwa katika jamii. But usually you can imagine the more rural place you are, the more people talk when that sort of thing happens, isn't it? Na unafahamu ya kwamba haswa ukiwa sana pale mashambani, hivyo ndivyo watu huzungumza zaidi. The more people point and question and maybe laugh. Pale mashambani watu huzungumza sana, hunyosha vidole na kucheka sana, kuchekelea watu sana. It's the same, that is what Mary would have experienced there in her hometown of Nazareth. Na hivyo ndivyo ilikuwa kwake Maria pale Nazareti. Even though she didn't do anything wrong. Ingawa hakuwa amefanya chochote kibaya. Maybe the first woman in history to be pregnant before marriage, but to not have made any mistake. Na labda ni mwanamke wa kwanza kupata mimba kabla ya ndoa. But that stigma still would have been on her. Lakini bado ile kudunishwa ama kuaibishwa ilikuwepo. So Mary is just this young girl from a rural town, probably illiterate, unable to read. Na kwa hivyo Maria ni msichana huyu mdogo kutoka mashambani na labda ambaye hana masomo. But Mary's song is still full of references to the Old Testament scriptures. Lakini pia wimbo huu wake Maria unaguzia haswa Agano la Kale. References to references. Na kwa hivyo kuna anaguzia Agano la Kale kwa maana kama 8. If you've ever read Hannah's prayer at the beginning of Samuel, it's nearly identical, not identical, but very similar to Miriam's prayer here. Na labda kama umeisoma ombi lake Hana katika Samueli wa kwanza, utaona kwamba zinafanana kwa kiwango fulani na huu wimbo wake Maria. One of my favorite Mary puts in there is she references the strong arm of God. Kama vile Hana anasema mkono wa nguvu wake Bwana, hivyo hivyo Maria anasema mkono wake wa nguvu Bwana. And of course this isn't a reference to any specific verse in the Bible, but a whole story. Na unaona haiguzia mstari mmoja wa Biblia, lakini inaguzia hadithi yote. And that is the whole story of God bringing the Israelites out of Egypt, transforming them from slaves into a nation. Na ni hadithi ya kwamba Mungu anawatoa Israeli kutoka Misri, kuwageuza na kuwaleta katika nchi ya ahadi. So Mary has been formed by the scriptures. Unaona, kwa hivyo Maria alikuwa anafahamu Biblia. Even though she's probably never taught to read. Ingawa labda hakuwa amefundishwa kusoma. Even though she has probably no opportunity in the future to use much of her knowledge of the scriptures, she knows them. Yeye alikuwa na ufahamu wa maandiko, alikuwa anayajua maandiko. Whatever small education she had a chance to get, she took it. Unaona, akipata fursa yoyote ya kupata masomo alikuwa anaitumia. Whatever psalms her mother or grandmother or aunts would sing, she listened. Unaona, wimbo wote mama yake, nyanya yake ama angesikia wakiimba alikuwa anausikiza. Whatever sermons, whatever teachings the rabbis gave during the synagogue meetings, she paid attention. Unaona, akiasikia mafundisho pale sinagogi alikuwa anayasikiza kwa makini. It's very clear just from this short song that we've read a few times that Mary knows the scriptures very well. Ni waziwazi kwa maandiko haya machache tumesoma ya kwamba Maria anayafahamu maandiko vizuri. And that's really our whole idea behind Talking Bibles, this ministry where we make these audio Bibles. Na unaona, hiyo ndio sababu ya hizi Talking Bible ama huduma hii ya Talking Bible. Because actually I've seen Mary myself many times. Kwa sababu nimeona Maria wengi kwa maisha yangu nyakati nyingi. Not literally this Mary. Si haswa Maria huyu wa Biblia. But I've interviewed people all around the world, hundreds of people who use these Talking Bibles. Lakini mimi huwahoji watu wengi katika sehemu kadhaa za nchi wanaotumia Biblia hizi za kunena. I've interviewed people in Ethiopia, here in Kenya, in Uganda, in Sudanese refugee camps, in India. Nimewahoji watu kutoka hapa Kenya, Ethiopia, Uganda, wale kutoka Sudan.
who listen to the scriptures regularly, they're transformed. Na kile ambacho nimegundua, watu hawa wanaosikiza hizi Biblia kwa wakati mwingi wanageuzwa na hayo maandiko. Everyone who I interview, they're always uneducated, just like Mary was. Na kila mtu ambaye nimehoji kwa kiwango fulani utapata ya kwamba hawana masomo kama Maria. Oftentimes they're from very rural places that no one cares about. Na nyakati mingi wametoka pale mashambani ama sehemu ambazo watu hazina umaarifa. Oftentimes these people work in jobs that have no status. They work as laborers. Na nyakati mingi watu hao wanahoji wanafanya kazi ambazo hazitambuliki vile. But by listening to the scriptures again and again, their minds are transformed. Lakini wao kwa kusikiza Biblia tena na tena, mawazo yao yanabadilishwa. They start to understand the story of what God is trying to do in this world. Na sasa wanaanza kufahamu hadithi ya kile Mungu anatamani kufanya katika ulimwengu huu. And they start to understand how that story has meaning for their own life. Na wanaanza kufahamu jinsi hadithi hizi zina maana kwa maisha yao. Just like Mary did. Kama tu vile Maria nifahamu. So that's my encouragement, one part of my small encouragement to you all here today. Na kwa hivyo hii ni mojawapo ya sehemu za kuwahimiza nyinyi mlioko hapa siku ya leo. Maybe you missed out in life. Labda wewe umekosa mengi katika maisha. Maybe you didn't get the education that you wanted. Labda haukupata masomo ambayo ulitamani. Maybe you got an okay education, like you went to Calvary Academy. Labda umepata masomo kama hapa Calvary Chapel. But you're competing against guys like me who went to Roslyn Academy. Na labda unashindana na watu kama mimi ambao wanaenda shule ya maarifa kama Roslyn. Yeah, no denying that that's hard. Kwani sisemi ya kwamba hiyo ni rahisi. But as far as our walk with Christ and understanding what Jesus is doing in this world, it is not dependent on education. Lakini kuenenda na Kristo na kufahamu kile Mungu anafanya katika dunia hii haitegemei masomo. Mary simply listened to the scriptures and paid attention. Unaona, Maria tu anasikiza maandiko na kutia maanani. So, but Mary is quite remarkable, but what's even more remarkable is what she's trying to say in her song. Lakini kile cha kupendeza sana ni anachojaribu kusema katika wimbo wake. So let's read it one more time. Kwa hivyo acheni tusome tena. Luke 1:46 to 55 inasema hivi: Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, ametawanya wanio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyomwambia baba zetu Ibrahimu, na uzao wake hata milele. Thanks again. So you're probably asking, why are we reading this again? Na labda unauliza mbona tunasoma hii tena na tena? The reason why mainly is this. Na sababu ni hii. This song is what we would consider like Hebrew poetry. Even though it's written in Greek, it is Hebrew poetry, the literary form. Na wimbo huu ni kama ni poem ya Kiebrania ingawa imeandikwa kwa lugha ya Kigiriki. This is a type of literature that works slowly, you could say. Ni zile ambazo zinafanya kazi pole kama ambavyo unaweza sema. By reading it together again and again, by listening to it together again and again, it has greater power over us. Ukisoma tena na tena na ukisikiza tena na tena inafanya kazi kuu kwetu. But also, what I'm trying to communicate is a bit how these talking Bibles work, how all of this that I'm communicating about a lack of education and still having access to the scriptures. Lakini pia kinajaribu kusema ni kwamba jinsi Biblia talking Bible inafanya kazi. By listening again and again, or by reading to one another again and again, we gain greater understanding of these scriptures. Ya kwamba ukisikiza tena na tena unapata ufahamu wa Biblia. But let's talk about this song finally. What is this song doing here?
Lakini hatimaye wacha tuzungumze kuhusu wimbo huu. Wimbo huu unafanya nini hapa? Well, there's this thing called, in ancient Greek plays, there's a prologue. A prologue? Kuna kile ambacho tunasema ni In Greek plays, there's at the very beginning of the play, there's something called a prologue, a part of the play. Katika michezo ya Kigiriki, pale mwanzo kuna hii kitu ambayo ilikuwa inaitwa utangulizi. In this prologue, one of the characters will come out and they'll basically explain what the rest of the play is going to be about. Na katika utangulizi mchezaji mmoja angekuja na kuelezea mchezo wote unahusu nini. Maybe it'll be in a song, maybe it'll be in a monologue. Labda ingekuwa ni mchezo wa wimbo ama mchezo wa mazungumzo. Maybe it'll be in some kind of speech. Labda ingekuwa ni mazungumzo fulani. But what they're doing is they're giving the audience a chance to catch what all the themes are going to be in the rest of the play. Lakini kile alikuwa anafanya ni kujulisha watu maudhui ama ujumbe utakaokuwa katika mchezo huo. So that the audience isn't paying attention to the characters and the action in the play, but they're paying attention to the themes and the ideas that are being expressed. Na kwa hivyo wale wanaotazama hawangetia tu maanani kwa wachezaji, lakini kwa maudhui na maneno ambayo walikuwa wakizungumza. And I think that's exactly what Luke is doing with Mary's song in his gospel. Nafikiri hivi ndivyo Luka anafanya kwa wimbo huu wake Maria. Luke is using Mary's song as a type of prologue for the rest of his story about Jesus. Unaona, Luka anatumia wimbo wake Maria kama utangulizi kwa hadithi zitakazofuatia. She is telling in verse what the good news about God actually is. Unaona, kwa haya maandiko anaeleza habari njema ni nini. And for Mary, the good news is that God is about to bring a series of reversals. Na kwa Maria ni kwamba habari njema ni kwamba Mungu analeta mabadilisho. There's going to be reversals of power, of fortune, of attention, of honor. Unaona, kutakuwa na mabadiliko ya nguvu, mali. Just like the priest Zechariah was made mute and unable to talk, so that Mary, the lowly farm girl, could speak, there will be more reversals like that. Unaona, kutakuwa na mabadiliko kama vile Zechariah alifanywa bubu asiweze kuongea. God is bringing through her son upside down. Unaona, Mungu analeta ufalme ambao juu inaelekea chini, ama ufalme wake utakuwa ni wa juu chini. Let's read some of these verses. Let's read 47 through 49. Wacha tusome tena mstari wa 27 hadi 47 hadi 49. Inasema hivi: na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi wote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Even just through these few stories that we've talked about in the first chapter of Luke, God is changing Mary's status in society. Unaona, hata kwa hadithi ambazo tumesikiza pale mwanzo, Mungu anabadilisha nafasi ya Maria katika jamii. Let's read on to verses 51 to 53. Wacha tusomee mstari wa 51 hadi 53. Inasema hivi: amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao, amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye imani amewaondoa mikono mitupu. Here again, I mentioned earlier how Mary is calling back to the whole Exodus story here when she says, God has done a mighty deed with his arm. Unaona, Maria anasema Mungu amefanya makuu kwa mkono wake. She's saying the same way that God took a bunch of slaves and made a nation out of them, he's now changing my life. He's now changing